بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده السؤال الثامن من كتاب Interventional Cardiology and Interventional Cardiology Board Review. Question number 8. Polymeric materials coated on stents. A. Allow a controlled and sustained release of agents. B. Increase the radio opacity of the stent. C. Are non-toxic and reduce inflammation. D. Enhance the radial strength of a stent. E. Both A and C. عشان نوصل للإجابة مع بعض، أول حاجة هنشرحها يعني إيه polymeric materials. كلنا عارفين إن أي دراج إليدنج ستانت عبارة عن ثلاث حاجات. أول حاجة بلاتفورم من ميتال أور ألوي. الحاجة الثانية الإيجنت أور الدراج اللي بيمنع نيو انتمال جروث ويقلل الريستنوزز. الحاجة الثالثة دراج كارير فيهيكل أو البوليمرز اللي بتعمل حاجتين. أول حاجة ستورج للدراج، والحاجة الثانية تعمل له كنترولد ريليز بحيث تمنع أي سيستميك توكسيستي. ساعات مع البوليمر بيكون في thin layer of coating. البوليمر coating بيعملوا controlled release للدراج في الاريا اوف كونتاكت ما بين الفاسكولار تيشو من ناحيه والستنت والبوليمر من ناحيه تانية، عن طريق يا اما diffusion direct diffusion from the polymer or the coating، او بعد swelling من الكوتنج، او بعد enzymatic reaction in the polymer. الطريقه تختلف من شركه لشركه على حسب نوع الدعامه. European Cardiology Review 2018. Minimum characteristics of an ideal polymer. أول حاجة إنه يبقى inert، ما يزودش الانفلاميشن أو الثرومبوتيك ريسك، وفي نفس الوقت ما يأثرش على الدراج. إنه يبقى stable، ما يحصلوش fracture أو degradation بعد deployment of the stent and even after deployment of the stent. أهم حاجة إنه يعمل controlled release of the drug ويمنع أي systemic toxicity. عشان في long term concerns about side effects of polymers عملوا حاجة اسمها biodegradable or polymer free stents. في الجدول اللي قصادنا في الثلاث أنواع الأساسيين of the stents regarding the polymer type. من أول السايفر لغاية الريزوليوت أونكس durable polymer type. ده معناه إن البوليمر ما بيحصلوش أي أنواع من أنواع الديجريديشن even after complete drug elution. النوع الثاني biodegradable polymers من أول الأورسيرو لغاية البايوماتريكس فلكس. ده البوليمر بيحصل له degradation but after complete elution of the drug. النوع الثالث polymer free stents. ده ما يبقاش فيه بوليمرز والدراج بيحصل له elution directly from the stents. أما بالنسبة للراديو اوباستي والراديال سترينث، هل البوليميريك ماتيريالز تأثر عليهم؟ بالنسبة للراديو اوباستي، لو أنت موحد الفلوروسكوبيك بارامترز، أهم حاجتين يأثروا على الراديو اوباستي سترات ثيكنس. الحاجة الثانية الراديو اوبيك ماتيريال المصنوع منه الستنت. حاجة زي الستينلس ستيل has the least radio opacity، في حين ان alloy زي البلاتينيوم كروميوم has the best radio opacity. اما بالنسبة للراديال ستنت فهي قدرة الستنت انها تاخد cylindrical shape its cylindrical shape against any extrinsic compression من الفيزل وول، ودي بتعتمد اساسا على حاجتين: السترات ثيكنس والدايمنشنز والجيومتري بتاع الستراتس. الحاجه الثانيه الماتيريال المصنوع منه ستنت، سواء ستينلس ستيل او نيتونول او اي alloy. Regarding toxicity and inflammation, are polymers really non-toxic and reduce inflammation? European Cardiology Review 2018. Although new generation polymers are less thrombogenic, yet doubts remain about their safety in the long term.
جاك 2008 Pathophysiology after DS implantation, in which there was confirmation that polymer carrier has been shown to provoke eosinophilic heterophilic infiltration and induce a marked inflammatory reaction of the arterial wall. One of the reports showed a case with aneurysmal dilatation of the stented arterial segment. نرجع للسؤال. polymeric materials ما يأثرش على الراديو opacity ولا الراديال strength عشان مش metallic compound. The true answer is A. Polymers, which is a natural or man-made high molecular weight organic compound, bind and release drugs from a coronary stent, serve therefore as a drug reservoir, and may induce inflammation in the vessel wall, hypersensitivity reaction. To answer this question, we will show a real-life case presentation from my private cases, followed by discussion. A male patient about 60 years old had a previous PCI to the RCA 8 months ago with a borderline LED lesion. He had a new angiogram later because of recurrent typical chest pain. First step, diagnosis. احنا دلوقتي عندنا luminal dilatation which is 50% larger than the adjacent segment. الانيوريزم ده مرتبط بانترفنشن، يعني مش congenital anomaly، يعني نقدر نقول post interventional coronary artery aneurysm. الانسيدنس بتاع الكومبليكيشن ده in the real world is not known, but in the studies it is up to 4 to 6%. مع الانيوريزم في instant restenosis in the RCA. Second step, the cause. عشان نوصل للكوز محتاجين thorough history from the patient من ناحية timing of the procedure, complaint, symptoms and signs of inflammation, plus a detailed review of the PCI technique. The PCI procedure was done 8 months ago, and the patient's main complaint was recurrent typical chest pain. There was no symptoms or signs of inflammation in the post-PCI period. زي ما احنا شايفين ال PCI procedure was a smooth course. Tight lesion in the proximal RCA, balloon dilatation, followed by a long stent deployment, perforation and dissection doesn't appear, no use of non-compliant balloon, and the type of the stent is unknown. First cause to be considered is infection, especially with Staphylococcus aureus. ساعتها المريض بيجي with signs of inflammation and fever in the early post-PCI period. Whether the local immunosuppressive effect of the drug may increase the incidence is unknown. The second cause considered is procedural cause، يعني related to the PCI technique. ساعتها المريض الكومبلينت بتاعه is typically clinical pericarditis and appears within weeks after the PCI procedure. نتيجة some sort of residual dissection or arterial wall injury، نتيجة oversized or high inflation pressure بتاع البالون أو stent. السبب الثاني some sort of minor leak due to a small perforation. هنا احنا شايفين a small perforation during PCI which disappeared after balloon dilatation. Several months later, a new aneurysm appeared at the site of perforation, followed by stent graft. Third cause to be considered is reactive cause. في حالة البير ميتال ستنت بيكون الرياكشن للميتال الوي الموجود في الستنت.
في حالة DS ممكن يكون نتيجة delayed healing secondary to the effect of the drug أو reaction to the drug polymer platform mixture. ساعتها الكومبلينت يبقى asymptomatic or typical chest pain months after the PCI procedure. In our case, the most probable cause is reactive. No procedural complications, no signs and symptoms of inflammation, إلى جانب timing and type of presentation. Other possibilities to be considered ممكن يكون نتيجة turbulence of flow نتيجة instant restenosis in the area of aneurysm. This mechanical cause cannot stand alone to be the only cause. Third step, the treatment. There are no general guidelines. Every case should be individualized. ولكن بصفة عامة الأربع أسباب الأساسيين. أول حاجة infection. لو في symptoms or signs of infection ده معناه urgent indication for surgical treatment. Other indications are included as a large aneurysm or becoming larger in size within the follow-up and presence of symptoms. The IVUS has a crucial role in strategy of treatment of a coronary artery aneurysm لأنه هيفرق ما بين السودو aneurysm والtrue aneurysm. لو عندي aneurysm which is large and asymptomatic وعملت له IVUS. لو pseudo aneurysm ساعتها this is a threshold for some sort of intervention. في حين ان لو طلع true aneurysm ممكن اصبر شويه على التريتمنت in the follow-up period. In our case, the indication for intervention is the presence of symptoms, and it was a large-sized aneurysm. About 4 times 4.5 centimeter, which appeared in less than 8 months. So there was no need for CT for follow-up of sizing, and there was no need for IVUS since it doesn't matter if it is a true or false aneurysm. So the heart team decision after discussion was Kabish, since the presence of instant restenosis and another LED lesion. Kabish was done, most probably with a proximal ligation, and the patient in the follow-up period, more than 1 year till now, is free. Remember, IVUS is for strategy making, while CT and other imaging modalities as MR angiography and 3D echo is for the follow-up of the size of the aneurysm. بالنسبة للميديكال تريتمنت long-term anti-thrombotic drug therapy is very important. المعروف ان ممكن يحصل spontaneous resolution in the follow-up period زي ما احنا شايفين في الدياجرام اللي قدامنا. Yet there is always a possibility of rupture. ساعتها intervention treatment includes stent graft or bare metal stent deployment. Calls if it is true aneurysm after IVUS is done. Surgical treatment includes graft plus aneurysmectomy and proximal ligation if possible, plus a cautious sensitivity if there is infectious cause. Recently, you may apply fibrin glue in some cases to the aneurysm to reinforce the aneurysm and prevent it from rupture. In summary, coronary artery aneurysm may occur with any platform, polymer, or drug, even the recent types. Consider polymer-free stents or biodegradable polymers. CT is for follow-up of the size. IVUS is for strategy making. If there is no IVUS, consider it a pseudo aneurysm عشان حاجتين. أول حاجة الانسيدنس بتاع pseudo aneurysm أكتر من الترو وفي نفس الوقت ال fear of rupture is more. Heart team discussion is for every patient, even if the decision is just medical treatment. There is no clear definition for or cut-off point for large or rate of increase of size. One of the proposed
cut-off points is that the size is 2 times the reference diameter. الحاجة الأخيرة المهمة جدا infection control. It's a must. Never to touch the stent or the balloon, and if you're going to flush it with a non-contaminated saline. وبكده نكون خلصنا السؤال الثامن، ومنتظر منكم الفيدباك، وتحياتي للجميع.